Gordon Bennett. It's out of control to me.
Place your thumb on the release, push the button, and let this one slide up to the line, and then stop. Let someone bigger than you do. On part number 1. Now we need a gas gun with us. Remember, at a 90-degree angle, move your thumb, spread the thumb about it, down the side. Okay, we need 4 guys. Are you happy? The first team coming to the launch stage now is from Austria. Pilot Gerald Sturlinger and Johann Förster. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich alle Eingesiedelten aus Amerika. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Gordon Bennett Rennens. Am Start als Nummer 1 Gerhard Stürzlinger und Johann Förster. Der Salzburger Gerhard Stürzlinger besitzt eine Gasballonlizenz seit 1995 und er war bereits 125 Stunden im Gasballon, hat viel Erfahrung. Und Johann Förster fährt seit 1978 Gasballon und belegte hier 1999 den 3. Platz. Pilot Gerhard Sturlinger has competed in 9 of the past Gordon Bennett events, and Johann Förster in 11 such events. They are both competitors in the World Gas Championships. Johann Förster, a 7-time competitor at the Austrian Hot Air National Championship. And now the Austrian national anthem as we send Sturlinger and Förster into the air. Die Nationalhymne aus Österreich. These two pilots are also very accomplished gas balloonists. Sabu having competed in 4 previous Gordon Bennett races, and Mako in 3 races. And Sabu has flown in 3 world gas balloon competitions, and also is the recipient of the Montgolfier Diplôme, a diploma that is presented by the Fédération Aéronautique Internationale to recognize his contributions to ballooning.
die japanische Nationalhymne. And now the Japanese national anthem. International Sabiha Gotchen Medal, Dr. Carol Reimer Davis. Die erste Medaille, die je eine Frau im Ballonkorb mit Gasballonfahren gewonnen hat, die FAA Sabiha Gotchen Medaille. Richard Abruzzo holds several world records for flight in gas balloons, has won the key grab at the Albuquerque BalloonFiesta twice, and both times donated the car back to charity. He is a former national gas balloon champion and the recipient of the Montgolfier Diploma, the Harmon Trophy 3 times, most recently this year, the Balloon Federation of America Shields Trauger Award. 2 of the most accomplished and highly decorated pilots in the world, from Albuquerque, New Mexico, and Denver, Colorado, Richard Abruzzo and Carol Reimer Davis. Ja, wenn man diese Peppel Hurl, and co-pilot Stefan Handel. Thank you very much. Gasballonpilot Peppel Hurl seit 1992, 8-mal am Gordon Bennett Rennen teilgenommen, 2-mal an der Weltmeisterschaft Gasballonfahren, 105 Fahrten Gasballon, längste Distanz, insgesamt hätte über 56.000 Kilometer abgelegt. Er ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, hat die Baltic Sea überquert, ist Mitglied des Augsburger Ballonvereins, und Stefan Handel ist Prüfer und selbstständiger Geschäftsführer aus Nürnberg. And now the German national anthem.
Approaching the stage now, from Switzerland, pilot Christian Stoll and co-pilot Walter Mattenberger. Christian Stoll und Walter Mattenberger. Christian fährt seit 1984 ausschließlich Gasballon. Er hat 1994 das Gordon Bennett Rennen gewonnen und ist seit 1991 Teilnehmer am Gordon Bennett Race. Hat viele Alpenüberquerungen hinter sich und ist Organisator des sehr berühmten Gasballon-Treffens in Kandersteg in der Schweiz. Früher war das Mürren. Both of these pilots are German-speaking Swiss residents from the German part of Switzerland. This balloon, however, comes from an area of Switzerland near Basel, where the people speak French mostly, and this is a very special balloon to be competing in the Gordon Bennett race. Christian is also a former winner of the Gordon Bennett balloon race as co-pilot in 1994. Walter will be making his second Gordon Bennett flight this evening. Und Walter Mattenberger gewann die Picard- und Breitling-Trophäe und er fährt seit letztem Jahr zusammen mit Christian Stoll. So Christian won the Breitling and Picard. Walter won the Breitling and Picard trophy. The trip to Albuquerque was the prize. Das belgische Team. Bob Berben und Benoît Siméons. Bob Berben ist Ballonpilotenausbilder und Prüfer und seit 1984 aktiv. Weltweit hat er bereits an vielen Treffen und Wettbewerben teilgenommen und hat 1100 Stunden Erfahrung. Und dann sein Co-Pilot war der jüngste Ballonpilot Europas. Inzwischen ein ganz erfahrener Fuchs. Now on the stage from Belgium, pilot Bob Berben, co-pilot Benoît Siméons. Bob Berben was trained by Willie Eimers, perhaps the most outstanding Gordon Bennett pilot of all time, a 13-time competitor. Siméons was born into ballooning and was the youngest balloon pilot in Europe some time ago. He began ballooning at the age of 16. Benoît is the Fédération Aéronautique Internationale gold medal winner, as winner of the Coup de David Niven.
And now the Belgium national anthem. Both from Montreal and Quebec, Canada. Aus Kanada Pilot Leo Bullmann und Daniele van Conjour. Both very accomplished pilots, both finishing second in the 1999 Gordon Bennett Cup. 1999 waren sie Zweite hier in Albuquerque beim Gordon Bennett Rennen. They have many supporters from Canada who are here with them, assisting. Oh, Canada. These two are old Albuquerque friends. In dieser Ambiente bekommen wir eine Gänsehaut, meine Damen und Herren. Long time Albuquerque friends. And now the Canadian national anthem. States of America. Pilot Andy Payton from Savannah, Georgia. Co-pilot Dan Suskin from Atlanta, Georgia. Aus den Vereinigten Staaten, Andy Payton und Dan Suskin. Yay, Danny! Andy is a professional balloon pilot, also flies helicopters, a former U.S. Army pilot and aviation safety officer. His co-pilot Dan Suskin is a physician in Atlanta, a neonatologist, and also a very accomplished hot air and gas balloon pilot. Andy ist vom Flugfieber ergriffen, fliegt auch Hubschrauber und die zwei sind ein ganz fantastisches Team. Jetzt wird noch einmal ausgewogen, damit das Gleichgewicht für den Launchmaster die Entscheidung erleichtert. Noch einmal Sand rausschmeißen und dann ist der Ballon leichter als Luft und dann hebt er ab und geht mit dem Wind. Andy holds the world duration record for Class AX6 hot air balloons and a distance record for larger hot air balloons.
and Dr. Suskin was the project manager for his world record attendance. And now on the stage from Germany, pilot Heinrich Brachtendorf, co-pilot Karl-Heinz Hutmacher. Dr. Brachtendorf made his first gas balloon flight in 1968 and was pilot of the first ever Vorsteiner balloon in 1972 and is a very accomplished and well-respected balloon pilot throughout the world. Karl-Heinz Hutmacher made his first gas balloon flight in 1984 and has competed in 10 previous Gordon Bennett races. Heinrich Brachtendorf ist der älteste Pilot heute Abend, 72 Jahre alt. Er gewann 1980 die Gasballon-Weltmeisterschaft, fährt seit 1978 Gasballone und hat den ersten gesponserten Warsteiner Ballon bekommen. Die Warsteiner Brauerei ist der größte Ballonsponsor der Welt mit über 10 Gasballonen und 100 Heißluftballonen. Und heute Abend auch Sponsor mit den Gaslieferanten, mit diesem Trigas. Dann hat... And now the German national anthem. Dr. Brachtendorf, in 1983, won the Coup de Charles et Robert in Paris, and in winning was presented with a beautiful trophy. That was the year that Maxie Anderson died, and so Dr. Brachtendorf promised Maxie's daughter that he would bring the trophy to Albuquerque and it would be on display at the Anderson Abruzzo Albuquerque International Balloon Museum. On stage now, our second balloon from Switzerland, pilot Max Krebs, co-pilot Walter Golenweider. Max Krebs
als Pilot und Walter Vollenweider. Sie fahren erst seit einem Jahr zusammen, aber Max Krebs hat viele Erfahrungen als Pilot mit einem Gasballon, um die Alpen zu überqueren, und in den Wintermonaten ist es eine ganz berauschende Erfahrung. And now the Swiss national anthem. Glück ab und gut Land! Has won the Gordon Bennett. The last time it was held in Albuquerque. He's come back to win it again. 1999. In 1999. This is Luc van Geiter, first Gordon Bennett championship. He would like to win his first Gordon Bennett race in Albuquerque as well. Ronnie hat inzwischen über 800 Stunden im Heißballon hinter sich, und beim letzten Gordon Bennett Rennen, vorletzte in Frankreich, kam er auf den dritten Platz und hat insgesamt 1400 Kilometer abgelegt in 41 Stunden, Tag und Nacht im Gasballon. Und Luc van Geiter, he is a hot air balloon since over 10 years and has about 1,000 hours time in the air. He's gas balloon pilot since 3 years, 120 hours. He's member of the Belgian Balloon Federation, jury board, international observer, webmaster of the official FAA, and he's doing the site for the Coupe Gordon Bennett. Okay, hands on. Hands off. A former Belgian national champion and holder of several records and awards and honors. And so far, the champion of the Albuquerque edition of the Coupe de Gordon Bennett. Kleine Korrektur, aber ist wieder bewältigt. And now the Belgian national anthem. Sullivan. Mark Sullivan aus Albuquerque, seit 1973 fährt er schon Ballon. Er ist ein ganz erfahrener Fuchs und man könnte Bücher über ihn schreiben. So viel hat er schon erlebt
aber auch David Levin, der einzige Mann in der Welt, der einmal Gordon Bennett Rennen gewonnen hat und Weltmeister gewesen ist, Heißluftballon und Gasballon fahren. He is the only pilot, David Levin is the only pilot to have won the World Hot Air Balloon Championship, the World Gas Balloon Championship, and the Gordon Bennett Cup. He also has twice won the America's Challenge race here in Albuquerque. Recipient of the Montgolfier Diploma and the CIA Gold Badge with 3 diamonds. Mark Sullivan has competed 7 times in America's Challenge races, 9 times in Gordon Bennett races, also is the recipient twice of the Montgolfier Diploma, the BFA Shields Trauger and Al Desmond Awards, the BalloonFiesta Hall of Fame, the Albuquerque Aerostat Ascension Association Sid Cutter Award, and the CIA Gold Badge with 3 diamonds. Und warum hat er so viel gewonnen? Weil über 2000 Stunden schon im Gasballon verbracht hat. Es sind 2 Globetrotter, David Levin und Mark Sullivan. Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, Vorstandsmitglied des Deutschen Freiballon-Sportverbandes. Hallo Willi, Vorstandskollege, wir sitzen zusammen in einem Vorstand. Er macht Gasballonbereich, ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Hallo lieber Willi, Glück ab und gut Land mit deinem Team und mit deinen Verfolgern. Ja, meine Damen und Herren, die Verfolger müssen natürlich dann hinterher, um zu gucken, wo sie dann ihre Piloten und die Co-Piloten wieder abholen können. Willie Eimers holds hands down the duration record for gas balloons and for a Gordon Bennett flight. In 1995, he and his co-pilot Bernd Landsman stayed aloft for 92 hours. And 11 minutes. And 11 minutes. 37 seconds. 2 days longer than most flights would last. Almost 4 days. Willi liebt seine Frau, den Gasballonsport und seine Kinder, hat er mir einmal gesagt. Hoping now to become a 4-time winner of the Gordon Bennett, Wilhelm Eimers and Ulrich Zeel. Jetzt sind es 2 Holländer geworden, oranje Mützen. And now the German national anthem. He has won the last 3 competitions. Ein herzliches Willkommen eigentlich hier, den Sponsor dieses Treffens, dieser Veranstaltung, Herr Albert Kramer von der Warsteiner Brauerei. Einen herzlichen Applaus. We are very pleased to welcome Herr Albert Kramer with Warsteiner, the sponsor for this great event,
and a patron of ballooning throughout the world, perhaps single-handedly responsible for the growth of gas ballooning in the last 25 years. Unersetzliches Glied im Gasballon- und Heißluftballonsport. Das darf man einmal sagen. Er bekommt von mir die höchste Ehre, die einem Menschen auf Erden zuteil werden kann. Und das ist ein stehender Applaus, Albert. A big hand for Albert Thomas, please. And a thanks for his generous support of this event and all gas ballooning. Dankeschön. The first balloon to leave in the America's Challenge. From the United States of America, pilot Ruth Lynn from Sugar Grove, Pennsylvania. She is a gas and hot air balloon pilot and a very accomplished one, also very involved in the sport of ballooning and the federation that surrounds ballooning. Joining her as co-pilot John Davis, formerly of Albuquerque and now of Denver, Colorado. He is a balloon pilot since 1973, a member of the Albuquerque BalloonFiesta Board of Directors. Dies ist der erste Ballon jetzt vom American Challenge, das 10. Mal hier ausgetragen in Albuquerque mit Pilotin Ruth Lynn und Co-Pilot John Davis. The only competitors this year in the American Challenge are from the United States or the United Kingdom. And so with the first launch of the U.S. balloon, we'll play the U.S. national anthem, and we will play the anthem of the United Kingdom with the launch of the first British balloon. But we have a German co-pilot, Anja Kummerleinen. Yes, but I think we're going to play the anthems only for the pilots, and so we will only play each one once when that first balloon from that country launches. Okay, I'm with you. Thank you, if you please. You and I will hum the German national anthem. You are the best. You are the best. I apologize that I interrupt you, but the cooperation with you is wonderful, and you are the best in the world, and I'm nothing. I might be the best in Albuquerque, except when you're here. And I could be the best in the world if you would keep teaching me how to pronounce these names. Ben Bless has the honor, yeah, I'm still working on it, has the honor of presenting these balloons at events all over Europe and the world. And we are very honored to have him here again at the Albuquerque BalloonFiesta to assist in our event this evening. And he is also a very accomplished photographer and videographer and a great proponent of ballooning throughout the world. It is a great honor to have you with us. And the decoration from the Queen this year for your contribution to your country. From the United Kingdom now, the first UK balloon to leave, piloted by Janet Foltz, co-pilot Bill Harris. Janet has set 45 world records. Bill made the first free balloon flight on the Antarctic continent in 1995. The United Kingdom national anthem.
John Martin from Tampa, Florida. Co-pilot, Alan Levin. This is Ron's 7th America's Challenge gas balloon race. Alan's 9th. He 10th. He won in 1996 and 2000. And he and his brother David hold the America's Challenge distance record of nearly 2,000 miles set in the year 2000. They're perfectly willing to break that record this year, if need be, to win the America's Challenge gas balloon race. Good luck. Thanks so much. Thanks for all the help. So now, hands off, hands off. And Alan went with David in the 2nd World Championship. Last year in Bitterfeld in Germany. They were 2nd in the World Gas Championship last year. En Ron Martin was this year in the Netherlands. That is wonderful special shape. Ugly. Ugly. Hands off, please. Ron quickly became well known around here for flying special shapes like champagne bottles and the like. And this year, and in the past few years, flies Augie the Friendly Dragon. Open it up. And then Ron, take a safe trip, safe flight, and a safe landing. Enjoy your flight. Glück ab und gut Land, sagen wir auf Deutsch. En natuurlijk wil ik ook alle Nederlanders welkom heten. Pilot Barbara Fricke, co-pilot Peter Cuneo. Barbara, a retired professor from the UNM School of Medicine. Peter, an optical engineer at Lockheed Martin Corporation. Peter and Barbara, in 2001, participated in an experimental migration study by carrying geese in their balloon. You may have seen that on ABC's 2020. In November of 2002, Peter flew on a smoke balloon flight that reenacted a 1970 flight over the Nazca lines in Peru. Barbara was on the ground, making sure that things went well. They are winners of the 2001 America's Challenge balloon race and would very much like to win their 2nd race this week. Ein ganz erfahrenes Team, das im Jahre 2001 das American Challenge gewonnen hat, und sie fahren schon viele Jahre zusammen und sind sehr erfolgreich. Okay. So, hands up, hands up. Oh, God. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Die Sterne leuchten am Himmel. Ab und zu sehen Sie noch einen Gasballon in der Ferne mit dem Lichtleuchten. Eine letzte Kontrolle noch einmal hier von Peter. Safety first. Sicherheit hat die höchste Priorität. Where's your set? Right here. Okay. Good luck. From Albuquerque, New Mexico, Barbara Fricke and Peter Cuneo.
this summer. They hire all those Russians. I don't want to go. Too late. Sorry, I haven't filled that in. In dieser abendlichen Stimmung ist es wirklich ein Genuss, das Gasballonfahren von nächster Nähe zu betrachten. Es gibt ja weltweit nicht mehr als 80 Gasballone, die operationell sein. Das sind also ganz wenige gegenüber 13.500 Heißluftballonen. He has manufactured about 18 gas balloons. 80 gas balloons. There's a total of 80 balloons in the world, gas balloons, and he's made, how many of them? How many will he? All right. He's made 1,000 of them. From Pennsylvania, Bert Fidel and Louis Vitanza. The other manufacturer is Werner in Germany, in Augsburg. From Albuquerque, New Mexico, pilot Frank Wechter, co-pilot Paul Clinton. Frank Wechter als Pilot und Co-Pilot Paul Clinton. Frank was the 1972 BalloonFiesta champion, the 1997 New Mexico state champion, has flown balloon in 40 states and 200 countries. Frank war 1992 BalloonFiesta Champion und 1997 New Mexico State Champion. Er hat in über 40 Staaten und 200 Ländern der Erde Ballon gefahren. Auch ein Globetrotter. From Albuquerque, New Mexico, Frank Wechter and Paul Clinton. Appendix. Co-pilot Tim Cole from Greeley, Colorado. Tom Boyden von Colorado als Pilot op Piloting Command en als co-pilot Tim Cole. Tom Boylan competing in 6 America's Challenge balloon races. Tim Cole holds 2 world and 26 national records for duration and high altitude balloon flights. And in 1994, flew across the Atlantic with Steve Fawcett, landing within half a mile, traveling all the way across the Atlantic, landing only a half a mile from their declared landing location. He is a frequent project director for Steve Fawcett's Around the World attempts, including his first successful solo Around the World flight in 2002. He also has supported Fawcett in some of his fixed-wing endeavors. Wenn man sich so die Leistungen anhört, dann sollte man sagen, Tim Cole ist der Pilot. Er hat so viel Erfahrung, aber in diesem Fall ist es Tom Boylan und er hat bereits 6-mal teilgenommen am American Challenge. Let's go, Wyatt! Let's go, Wyatt!
Man kann übrigens, meine Damen und Herren, den Ballon nicht steuern, man kann nur versuchen, in einer anderen Höhenlage, in eine andere Windrichtung zu kommen. From Colorado, America, Tom Boylan and Jim Cole. Representing the United Kingdom in the Americas Challenge, pilot David Templeman Adams, co-pilot Jonathan Mason. Pilot aus dem Vereinigten Königreich, aus England, David Templeman Adams und als Co-Pilot Jonathan Mason. Die Reihenfolge übrigens, meine Damen und Herren, ist über ein Los entschieden worden. Und Sie wissen, wer den weitesten Abstand abgelegt hat, die weiteste Distanz, der hat das Rennen gewonnen. Und wir sind neugierig, ob jetzt die Gordon Bennett Mitglieder oder aber die American Challenge Mitglieder am weitesten kommen. Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. David completed the first flight across Canada's Northwest Passage in 1999, the first flight to the North Pole and back in the year 2000, the first successful transatlantic flight in an open wicker basket in 2003. He flew 2,751 miles. From the United Kingdom, David Templeman Adams and Jonathan Mason. Der Erde entflohen und dem Himmel entgegen. Assisting him, Anja Kümmerlein. And it's a homemade balloon. Did you know that? no. Yeah. Philip fährt einen selbstgebauten Ballon und nimmt zum 5. Mal teil am American Challenge. Anja Kümmerlein kommt aus Deutschland, sie wohnt aber heute in Brüssel in Belgien und hat bisher 450 Stunden im Ballon verbracht. Both of them with a very impressive collection of dramatic flights, records, and ballooning accomplishments. Representing the United States and Germany, Phil McNutt and Anja Kümmerlein. Very good at this. You're very sweet not to say anything. Now, hands off, hands off. Anja, bitte wieder gesund nach Hause kommen. Ne? Tschüss. Ciao, ciao. Wow. So eine liebe junge Dame. Ne? Okay. Hands off. One more back. Hands on. Aber an der Fahne sehen Sie ja, wer der Chef im Korb ist. Die große amerikanische Fahne und die kleine deutsche Fahne. Wow! The balloonists don't have to be back by Saturday night, but they are invited to be back because that's when we present the awards for the Gordon Bennett and the America's Challenge at a wonderful ceremony. The Yellow Beast. The last day of the festival, they come back. Yeah. It's homemade.
Special thanks to Borsteiner Beer and Matheson Freigas. It's a good tradition, eh? Since years and years and years, they are the main sponsors for the gas balloon race hier in Albuquerque. Dankeschön für alle Sponsoren hier. Warsteiner Brauerei und Matheson Freigas. Ohne die Sponsoring würde ja so ein Treffen jährlich gar nicht stattfinden können. Und es ist eine Tradition geworden, dass dieses Gasballon-Treffen jedes Jahr sponsoren. Da sind wir sehr, sehr froh und dankbar für. Coming to the stage now from the United States, pilot Gordon Bennett, co-pilot Frank Campanelli. Gordon Bennett als Pilot und Frank Campanelli aus Amerika. These two Michigan pilots are flying to honor a former crew member, Jennifer Ortega, and helping to raise money for the Susan G. Komen Foundation. Jennifer was diagnosed with cancer 7 years ago and lost the battle at age 36. If you wish to contribute, go to www.balloonflightforthecure.com. And all proceeds will benefit the Susan G. Komen Foundation for Breast Cancer Research. Now, hands up. Now I've seen him flying the carousel hot air balloon. That's why it looks different. I like the carousel. Leaning over, grabbing the brass ring. Flying for the memory of Jennifer Ortega, from Michigan, Gordon Bennett and Frank Campanelli. Wow! Der Nähe von Russland eigentlich von einem Hubschrauber abgeschossen und ist leider gestorben. They finished second in the race. They were not the only ones to be detained. Pilots, the Leys brothers from France, were arrested on the Portuguese coast when they landed. It is where they won the race in 2003. Vic Frankel, the brother of the late Alan Frankel, is on the crew for the balloon flight this year. Okay. Just before eruption. Okay. Yeah! Hands off. Nice shit. Hands off. You're sitting in a chair. You see that? Yes. It's very comfortable for tonight. Does he have a bench there where they can also sleep? They can also sleep, of course. One of them. Bye-bye. Not both. Not both. From Springfield, Massachusetts, Michael Wallace and Kevin Berben. John Kugler, co-pilots, Dennis Brown. Was it right? yes? Oh, thank you. John is a planner, and he has planned and been involved in the Steve Fawcett Around the World attempt.
He's, maybe this is the Nebraska spirit from the Midwest. And he is really committed to the philosophy that things can be done in ballooning without spending a lot of money on elaborate equipment. And he's going to try to prove that this year. This is his 7th America's Challenge balloon race. Seine 7. Teilnahme am American Challenge Ballonwettbewerb. Jetzt noch einmal das Gleichgewicht versuchen zu finden. Sandsäcke raus. Und gleich als letzter Ballon einen operationellen Applaus, meine Damen und Herren, für dieses letzte Team heute Abend im Rahmen der American Challenge. Das 10. Mal ein historisches Ereignis, das Sie als Zeugen haben miterleben dürfen. Und auch Tom und ich haben uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. As the balloons take off to the north and east, we can't help but notice to the south of us here, behind us, the Balloon Museum, which officially opened at 10 this morning. And you can see in the windows replicas of very famous balloons that made flights across the Atlantic and the Pacific and around the world. And we hope that while you're in Albuquerque and here at BalloonFiesta, you'll take time to visit our newest jewel, the Anderson Abruzzo Albuquerque International Balloon Museum. Ich möchte uns, meine Damen und Herren, von Ihnen verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie dieses Ereignis an Ihre Erinnerungen anknüpfen können und dass Ihnen ein doppeltes Leben beschoren sein wird. Denn wer von seinen Erinnerungen genießen kann, lebt zweimal. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe und morgen früh aufstehen, wieder hier aufs Gelände und schauen Sie sich auf jeden Fall das fantastische neue Museum an. Tom, herzlichen Dank. Tom, fantastisch. Thank you very much. Thank you very much too. Ben, and thank you all for participating and for your attention tonight to the Gordon Bennett Cup and the America's Challenge Gas Balloon Race. You're welcome. We invite you to return tomorrow morning bright and early for another mass ascension at the 34th Annual Albuquerque International BalloonFiesta.